Hey guys, welcome back to the matrix series. This is video number 4 on Cramer's rule. Okay, so one question you will definitely get from Cramer's rule for 1 marks. So Cramer's rule andre ಏನು? Last video ಅಲ್ಲಿ ನಾವು determinants ಕಲ್ತ್ವಿ. Okay, so determinants ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? Determinants will use to solve system of equations. Solve system of equations. So system of equations ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Example, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3x plus 2y is equal to 4. X minus 2y is equal to 8. So ಇದೇನು? It's a simultaneous linear equation, or there are two unknowns x and y. Okay, so unknowns are x and y. Unknowns ಅಂದ್ರೆ we don't know the value of x and y, and there are two equations. Solving this means finding the values of x and y. Okay, and this is called system of two equations. Okay, so in solve ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು determinants ಮತ್ತೆ Cramer's rule ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so determinants ಮತ್ತೆ Cramer's rule ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ? We should be able to write this in matrix form. Okay, so ಏನು matrix ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A x is equal to B ಅಂತ. So A is a matrix, X is a matrix, and B is a matrix. Okay. So A is a 2 cross 2 matrix because there are two unknowns. Okay. So this is also called as coefficient matrix. Coefficient andre eno? One more one. Coefficient andre 3x alli 3 is the coefficient of x. The number beside x is coefficient of x. Okay. Similarly, illi 3 is the coefficient of x, 2 is the coefficient of y. Enu illa andre 1 is the coefficient of x, minus 2 is the coefficient of y. So, the first column alli x coefficient, second column alli y coefficient by 3. So, x coefficients enenu 3 and 1, y coefficients enenu 2 and minus 2 with symbol. So X matrix is unknown matrix, X and Y. Okay. So if you multiply these two, A matrix with X matrix, you will get 4 and 8. 4 and 8. So this is matrix form of this equation. Okay. So ಇಲ್ಲಿ rows each equation ಅನ್ನು represent ಮಾಡುತ್ತೆ. Columns unknowns ನ represent ಮಾಡುತ್ತೆ, X and Y ನ. Okay na? So that is A. So A matrix is 3, 2, 1, 1 minus 2. Okay. So what happens if A matrix alli, if I replace X column with B. Okay. So B in the X column na B in the place ಮಾಡ್ತೀನಿ. So 3, 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4 and 8 ಹಾಕ್ತೀನಿ. 4 and 8. Okay. Y na as it is ಇರ್ತೀನಿ. 2 and minus 2. Okay. ಈ matrix ಗೆ AX matrix ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So AX is A matrix with X column replaced with B. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ unknown ಇರುತ್ತೆ ಆ unknown column ನ B ಇಂದ replace ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ AY ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದೇ ಲಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ AY ಅಂದ್ರೆ ಏನು? X column ನ as it is ಇಡ್ತೀವಿ. X column ನ as it is ಇಡ್ತೀವಿ. X column ಏನಿದೆ? 3, 1. Okay. Y column ನ B ಇಂದ replace ಮಾಡ್ತೀವಿ. Y column ನ B ಇಂದ 2 and minus 2 ನ 4 and 8 ಇಂದ replace. So these are the three most important matrices. A matrix, that is coefficient matrix. AX matrix, that is coefficient matrix with X column replaced by B. AY is the coefficient matrix with Y column replaced by B. ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ Cramer's rule ಬರುತ್ತೆ. Okay. So solving this means finding X value and Y value, right? So X value ಹೆಂಗೆ find out ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? X value is determinant of AX by determinant of A. Okay. So AX andre E matrix is determinant divided by A matrix determinant. That will give you X value. Okay. Similarly, Y andre determinant of AY matrix by determinant of A matrix. Denominator same irutte. Denominator is determinant of coefficient matrix. Numerator alli ಯಾವ unknown ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ matrix ದು determinant ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. X ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ AX matrix determinant ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.
y ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ay ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. Similarly z ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ az by ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ a. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಎರಡು ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ as by ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ a is how I am teaching you, ಬಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ dx by d ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ d is determinant of a, dx is determinant of ax matrix. ಓಕೆ, ಅಥವಾ delta x by delta ಅಂತ. delta is determinant of a, determinant of x. Similarly dy by d ಅಥವಾ delta y by delta. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ x ಅಥವಾ ಫೈಂಡ್ y ಅಥವಾ ಫೈಂಡ್ dx ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಟಾ x ಅಥವಾ ಫೈಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ y ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ x ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ax ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ax ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ ax matrix is coefficient matrix replaced by plus one column. Okay, coefficient matrix ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರೆ matrix form ಬರೆಯೋದು. So based on this we need to solve some questions. Okay, so there are two questions here. System of two equation, x and y are unknowns. We need to find x and y. So how do we do that? First we need to write them in matrix form. So matrix form is ax is equal to b. So where a is a 2 cross 2 coefficient matrix and x is the unknown matrix and b is the RHS matrix. So a matrix alli enirutte x coefficients ಏನು 2 and 3, y coefficients ಏನು -3 and 4, unknowns ಯಾವ್ಯಾವು x and y. b ಅಂದ್ರೆ ಏನು RHS matrix 13 and -6. So this is a matrix. Okay, next ax matrix ಯಾವುದು? ax matrix is again a 2 cross 2 matrix. ಇಲ್ಲಿ x coefficient, x unknown ಇದೆ, x unknown ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಸೊ x ಕಾಲಮ್ ಬದಲು b ಕಾಲಮ್ ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು. b ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ 13 and -6, y as it is ಇರುತ್ತೆ -3 and 4. ಓಕೆ, ಸೊ ay ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ay is also a 2 cross 2 matrix. ಇಲ್ಲಿ y unknown ಇದೆ, ಸೊ y ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು b ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. b ಏನು 13 and -6, x ಕಾಲಮ್ 2 and 3 as it is ಇರುತ್ತೆ. So we need to find a matrix, ax matrix and ay matrix. Okay, so ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? x ಅಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ax matrix by ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ a matrix. y ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ay matrix by ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ a matrix. So first we need to find determinant of a, ax and ay. Okay, so determinant of a ಏನು? Determinant of a is 2 into 4 8 minus 3 into -3. 3 into -3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? -9 ಆಗುತ್ತೆ. Plus into minus 3 into 3 is 9. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 8 plus 9 minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ. 8 plus 9 ಏನು? 17. So D ಏನು? 17. Okay, next ಯಾವುದು? Determinant of ax matrix. So determinant of x is 13 into 4. 13 into 4 ಏನು? 52 minus 6 into -3. Minus into minus plus 3 into 6 is 18. 52 minus 18 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 34. Okay, so finally ಯಾವುದು? dy ಅಂದರೆ determinant of ay matrix. 2 into -6 ಏನಾಗುತ್ತೆ? Plus into minus 6 into 2 is 12 minus 3 into 13 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 39. So -12 minus 39 ಏನಾಗುತ್ತೆ? -51. So now we know d value, dx value, dy value. Substitute them here to find x and y. So x ಏನು? dx ಏನಾಗುತ್ತೆ? 34 by d ಏನಾಗುತ್ತೆ? 17. So 17 ones are 17 2s are. So x is equal to 2. ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. We know we solved x. y ಏನಾಗುತ್ತೆ? dy ಏನು? -51. d ಏನು? 17. 17 ones are 17 3s are. So y ಏನು? -3. Simple, right? So ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. To do that we use Cramer's rule. Cramer's rule is x dx, x is equal to dx by d, y is equal to dy by d. Same rule na, same procedure na
ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎರಡು ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಇದೆ, x and y, ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ we need to write that in matrix form. ಸೊ matrix form ಏನು, ax equal to b. ಸೊ a matrix ಏನು, 2 by 2 matrix, x is unknown matrix and b is RHS matrix. ಸೊ a ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, x coefficients ಯಾವು 5 and 2, 5 and 2. y coefficients ಯಾವು -3 and -5, -3 and -5. unknowns are x and y. b ಏನು 1 and -11. Okay, so this is a matrix. So next one, ax matrix ಏನು, in place of x substitute for b. Okay, b ಏನು 1 and -11. y column as it is ಇರುತ್ತೆ, -3 -5. ay ಏನಾಗುತ್ತೆ, in place of y substitute b. in place of y column substitute b ಏನು 1 and -11. x ಹಂಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ 5 and 2, 5 and 2. So x ಏನು dx by d, determinant of this matrix by determinant of a. y ಏನು determinant of ay matrix by determinant of a. So first determinants ಕಂಡಿಡಿಯೋಣ. So d ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5 into -5 plus into minus 5 into 5 25 minus 2 into 3, 2 into -3. So plus into minus 2 into 3 is 6. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, -25 minus into minus plus 6 is equal to -19. -25 plus 6 is -19. Do not make calculation mistakes. Okay. Next, dx ಕಂಡಿಡಿಯೋಣ. So dx ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 into -5, 1 into -5 ಏನಾಗುತ್ತೆ -5 minus -3 into -11, minus into minus plus 3 into 11 is 33. So dx ಏನಾಗುತ್ತೆ, -5 minus 33 ಏನಾಗುತ್ತೆ -38. Okay, so dx is -38, d is -19. dy ಏನಾಗುತ್ತೆ, 11 into -5, sorry 5 into -11. So plus into minus 11 into 5 is 55 minus 2 into 1 is 2. So it is -57. -55 minus 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ -57. So now we know d, dx and dy. So x ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, dx is -38 by d is -19. Minus get cancels, 19 ones are 19 twos are. So x is equal to 2. This is the answer. So y ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ, dy by d. dy ಏನು -57 by d ಏನು -19. Okay, minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ, 19 ones are 19 threes are. So y is 3. x is to y is 3. x is to y is -3. This is what you will definitely get one questions like this from Cramer's rule, where you need to write into matrix form, find the determinant and use the Cramer's rule to find x and y value. Okay, so next one, 3 unknown 3 equations. Okay, system of 3 equations solve ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 3x3 matrix determinants ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ we used to write this 3 times, but ಈಗ we'll practice so that we'll just write the answer without writing it 3 times. Okay, so ಏನು ಮಾಡಿ determinant ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತೀವಿ, first element 1 into 2 into 2 minus 3 into 1, determinant of this small 2 cross 2 matrix. Okay, next minus. Okay, this minus is different and this -1. Okay, so the first row, first element has sign plus, minus and plus. Okay, you write these signs above the first row elements. So +1, minus of -1 and +0. Okay, so minus of -1, then eliminating this column and this row, 0, 3, 3 and 2 determinant ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 times 2 is 0 minus 3 times 3 is 9. Okay, plus 0 into, we don't need to find determinant of anything here because 0 times the determinant will be 0. Okay, so ee reeti mentally, like you have to use only 2 lines to find the determinant. That was for your practice. Writing it 3 times was for your understanding. Okay, and then practice ಮಾಡ್ತಾ nimge ee ತರ determinant ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. Okay, so ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
1 times anything is same. 4 minus 3 is 1. So 1 times 1 is 1. Minus into minus plus 1. 0 minus 9 is minus 9 plus 0. Okay. So this is 1 plus 1 plus into minus minus 1 into 9 is 9. So it is minus 8. So determinant 3 cross 3 matrix determinant is again. Okay. So here again write plus minus plus 2 times 1 into minus 1 is minus 1 minus 2 into 2 is 4. Minus 1 1 into minus 1. When you are considering the middle element, remove that, ignore that column and ignore that row. 1, 2 and 3 minus 1 to determine candidate. So 1 into minus 1 is minus 1 minus 2 into 3 is 6 plus 1 plus 1 1 into, so this column and this row eliminate madre, ignore madre, ulidiradu yadu 1 1 and 3 and 2. So 1 times 2 is 2 minus 3 times 1 is 3. So ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 minus 1 minus 4 minus 5 ಆಗುತ್ತೆ, minus 1 as it is, minus 1 minus 6 minus 7 ಆಗುತ್ತೆ, plus 1 as it is, 2 minus 3 minus. So it is plus into minus minus, 2 into 5 is 10, minus into minus plus, 1 into 7 is 7, plus into minus minus, 1 into 1 is. So minus 10 plus 7 minus 3 minus 3 minus 1 is minus 4. Okay. So ee riti nimge just in 3 or 2 or 3 lines determinant candidate. Okay. So practice more and more determinant 3 cross 3 determinant questions. Okay. So now let's see system of 3 equations and Cramer's rule for system of 3 equations. Okay. So question enide, there is a system of 3 equations. The 3 unknowns are x, y and z. We need to find solving the system means system solve ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು, equation solve ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು, x y z value ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಬಟ್ ಅವರು ನಮಗೆ x y z value ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ x ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಟಾ x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೆಲ್ಟಾ x ಅಂದ್ರೆ determinant of ax matrix, where a is coefficient matrix, ax ಅಂದ್ರೆ x ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ b ಹಾಕಬೇಕು. Okay. So first we'll write this in matrix form. Okay. So any given question on Cramer's rule, first you should write this in matrix form. ಏನಾಗುತ್ತೆ matrix form? ಇಲ್ಲಿ 3 unknowns ಇದೆ. ಸೊ matrix 3 cross 3 ಇರುತ್ತೆ. 3 cross 3 matrix A matrix ಒಂದು unknown matrix, ಒಂದು solution matrix, RHS matrix, not solution matrix, RHS matrix. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, x coefficients, y coefficients, z coefficients. So x coefficients ಏನೇನು? 2 ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 3, y ಏನು 1 1 and 2, 1 1 and 2, z ಏನು 1 2 and minus 1 minus. unknown matrix ಏನು x y and z. RHS ಏನು 1 0 and 2. Okay. So this is A matrix. Okay. So AX matrix ಏನು? So AX is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನ್ನೋನ್ ಇದೆ, x ಅನ್ನೋನ್ ಇದೆ. ಸೊ x ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ b ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ b ಏನು? ಇದು b 1 0 2, 1 0 2. y and z ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ y is 1 1 and 2, z is 1 2 and minus 1. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ AX matrix. So this is AX matrix. ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ AX is equal to, first sorry plus minus plus ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ 1 plus 1 into 1 into minus 1 is minus 1 minus 2 into 2 is 4. ಈ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಈ ರೋನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ minus 1 ಈ ಕಾಲಮ್ ನ ಈ ರೋನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ 0 to 2 minus 1 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಸೊ 0 into minus 1 is 0 minus 2 into 2 is 4. Okay. plus 1 ಈ ಕಾಲಮ್ ಈ ರೋ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 1 2 2 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಸೊ 0 times 2 is 0 minus 1 times 2 is 2. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, plus 1 minus 1 minus 4 minus 5 ಆಗುತ್ತೆ, minus 1 0 minus 4 minus 4 ಆಗುತ್ತೆ, plus 1 0 minus 2 minus 2. So it is plus into minus minus, 1 into 5 is 5, minus into minus plus, 1 into 4 is 4, plus into minus minus, 1 into 2 is 2. So delta x
ಏನಾಗುತ್ತೆ -4 -5 + 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ -1 -1 -2 -3. This is the answer in the option. There will be option -3. Okay. But if you want to find the value of x, okay, so x value ಏನಾಗುತ್ತೆ according to Cramer's rule, x value is determinant of ax by determinant of a. So we already found out determinant of ax. So next find determinant of a. Okay, so a matrix ಏನಿದೆ, I'll write it again here. Two, 1, 3, 1, 1 and 2, 1, 2 and minus. So how do you find determinant here? Plus minus plus ಬರಿಬೇಕು, +2 ಈ 2 cross 2 matrix determinant. So that is 1 into -1 is -1, -2 into 2 is 4, -1 bracket ಅಲ್ಲಿ 1 into -1 is -1, -2 into 3 is 6, +1 bracket ಅಲ್ಲಿ 1 into 2 is 2, -3 into 1 is 3. So ಏನಾಗುತ್ತೆ +2 -1 -4 -5 ಆಗುತ್ತೆ, -1 -1 -6 -7 ಆಗುತ್ತೆ, +1 2 -3 -1. So that is plus into minus minus, 2 into 5 is 10, minus into minus plus, 1 into 7 is 7, plus into minus minus, 1 into 1 is 1. So minus 10 plus 7 minus 3 minus 3 minus 1 is -4. So determinant of a ಏನಾಯಿತು -4 ಆಯಿತು. Determinant of x ಏನಾಯಿತು ax ಏನಾಯಿತು -3. So x value ಏನು, determinant of x is -3 over determinant of a is -4. -3/4. X value is 3/4 while delta x value is -3. Okay, so question ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಡಿ. Cramer's rule ಅಂದ ತಕ್ಷಣ they will not ask you x, y, z value. Okay, so they might ask you delta x or delta y or delta z. Delta y ಅಂದ್ರೆ ay matrix ನಡಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ determine. Okay, so let's see one question. Next question ನೋಡೋಣ. System of 3 equations, find the value of x. Okay, use Cramer's rule. So first ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, write this in matrix form. Matrix form ಏನಾಗುತ್ತೆ, a 3 cross 3 matrix into unknown matrix is equal to RHS matrix. So coefficient matrix ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, this is a matrix. ಇಲ್ಲಿ coefficients of x, y, z ಇರುತ್ತೆ. So x coefficients ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, y coefficients ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, z coefficients ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. x coefficients ಏನೇನು 4, ಇಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ, x ಟರ್ಮೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ 0 ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 0x ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 y ಟರ್ಮ್ 1 3 ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 0y ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 0z ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 0 4 3 ಇದು ಅನ್ನೋನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ x y and z. ಇದು RHS ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 7 5 and 2. This is A and this is B. Okay, this is X matrix. So to find X, Cramer's rule ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, x is equal to determinant of AX by determinant of A. Okay, so first ನಾವು AX matrix ನೋಡೋಣ. AX matrix ಅಂದ್ರೆ ಏನು, AX is equal to ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನ್ನೋನ್ ಇದೆ ಆ ಕಾಲಮ್ನ B ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. B ಏನಿದೆ 7 5 2 7 5 2, ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. 1 3 0 1 3 0 0 4 3 0 4 3. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, +7 ಇಂಟು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ is 3 times 3 is 9 minus 4 times 0 is 0. -1 ಈ ಕಾಲಮ್ ಇರೋ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 4 2 3 ಬರುತ್ತೆ. 5 4 2 3 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5 3 is 15 minus 4 2 is 8. ಓಕೆ, +0 ಅಷ್ಟೇ. 0 ಇಂಟು ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇದ್ರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ 0ನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 7 9 minus 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ 9 -1 15 minus 8 ಏನಾಗುತ್ತೆ 7 plus 0. So that is 9 7s are 63 minus 7, that is 54 56. Okay, so determinant of AX ಏನಾಯಿತು 56.
6. Okay. Next, ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. 3 times 3 is 9 minus 0 times 4 is 0. Next, minus 1. 0 times 3 is 0 minus 4 times 5 is 20. Okay. Next, plus 0. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 4 9 minus 0 is 9 minus 1 0 minus 20 is minus 20 plus 0, that is 9 4s are 36 minus 2 minus plus 20, that is 56. Okay. So determinant of a ಏನಾಯಿತು? Determinant of a is also 56. Determinant of x is also 56. So x ಏನಾಗುತ್ತೆ? Numerator 56 ಇದೆ, denominator 56 ಇದೆ. So it is x value is 1. Okay, simple. Write in the matrix form. Find ax by replacing x column with b column, and then find determinant of a, determinant of ax. Put in Cramer's rule. Cramer's rule is x is equal to determinant of x by determinant of y. Similarly, you solve this by yourself. Okay, find y. Y is determinant of ay by determinant of a. Okay, determinant of a already find ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 56. So find ay and find determinant of ay, and z is equal to determinant of az by determinant of a. Okay, ಇವೆರಡರ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ another question. Next question ಏನಿದೆ? given 3 unknown 3 equations, system of 3 equations. Find the determinant of coefficients of x, y, z. He has not asked us to find x, y, z values. Okay. Cramer's rule use ಮಾಡಿಕೊಂಡು determinant of coefficients of x, y, z ಕೇಳಿದಾನೆ. So coefficient matrix determinant ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So first we'll find the coefficient matrix. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Coefficient matrix is A is equal to a 3 cross 3 matrix. So 3 cross 3 matrix ಏನಿರುತ್ತೆ? This is x coefficients, this is y coefficients, this is z coefficients. Okay. So x coefficients ಏನು? 1, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 0x, so that is 0, 3. Y coefficients ಏನು? minus 1, plus 2, and 1, plus 1. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 0z, and 0, 3, and 2. So this is the coefficient matrix. Determinant of coefficients of x, y, z. Determinant. So determinant of a ಏನಾಗುತ್ತೆ? plus minus plus ಬರ್ಕೋಬೇಕು. plus 1 is determinant. So 2 times 2 is 4, minus 3 times 1 is 3. Minus of minus 1. Okay. 0 into 2 is 0, minus 3 into 3 is 9. Plus 0 into anything is 0. Okay. So ಈ middle term ಮಾತ್ರ you should be very careful. There is a minus term, there is a minus symbol with that element, and there is a minus symbol above. So 2 minus symbols ಇರಬೇಕು. Okay. So 4 minus 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1, minus into minus plus 1, 0 minus 9 is minus 9, plus 0. So that is 1, plus into minus 1 into 9 is 9. Determinant of a ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus 8. Okay. So you continue with this question and find x, y, and z. Okay. So x ಏನಾಗುತ್ತೆ? Determinant of ax by determinant of a according to Cramer's rule. Determinant of a already ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. Determinant of ax ಏನಾಗುತ್ತೆ? a matrix ಅಲ್ಲಿ x ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ b ನ, so this is b, 4 minus 2 and 1. Similarly, find y and z. Okay, so practice these questions. Okay, you'll definitely get one question from Cramer's rule. Okay, so that's 4 or 5 marks. 4 marks we have covered in the last 4 videos. Okay, there's going to be 2 more videos on inverse and characteristic equation. Okay, keep watching. Hey guys, if you like the way that we teach, please support us by liking this video and subscribing to this channel. And don't forget to comment your doubts in the comment section so that we can cover all those doubts in the next video. And don't forget to check out our entire video course. The link is in the description. And please share this video with your friends and help them as well. Thank you guys. All the best.